8th. Narad Muni has started his, Prabhuji, past. sorry for interruption, Prabhu. Live is on. Just over to you. Yes. Okay, we'll first do, as usual, our Mangalacharan. Shashi Mukmate, can you give me host or co-host also? I need to record. Yes. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। As usual, I'll read the verse and word to word translation plus translation. Then you can continue with your language, Prabhu. All the devotees most welcome for today's Bhagavatam class. Yes, you have put it. Yeah, I shared for your reference. Yes, thank you. अहम च तद ब्रह्मकूले उशिवांस्तद उपेक्षया दिग्देश काला युत्पन्नो बालः पंच हायनः. So translation is aham, I, cha, also, tat, that, brahmakule, in the school of Brahmanas, ushivan, lived, tat, her, upekshaya, being dependent on, digdesha, directions and country, kala, time, avyukt pannaha, having no experience, balakaha, a married child, pancha, 5, hayanaha, years old. When I was a married child of 5 years, I lived in a Brahmana school. I was dependent on my mother's affection and had no experience of different lands. Is this okay? There is no purport. Yes, please read in Telugu Sure, Prabhu. the translation, then we can start our. ఈరోజు ప్రభు వారు చెప్పిన యొక్క శ్లోకంలో శ్రీమద్ భాగవతము 1వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకము. 5 ఏండ్ల ప్రాయము నాడు నేను ఒక బ్రాహ్మణుల ఆశ్రయమున వసించియుంటిని. తల్లి ప్రేమ పైననే సంపూర్ణముగా ఆధారపడి ఉన్న నాకు వివిధ ప్రదేశముల అనుభవము ఏమాత్రము లేకుండను. హరే కృష్ణ. ఓవర్ టు యు ప్రభు. Yes. So this verse is a very tender verse. It is like loving, caring, but very powerful. So this is not just an autobiography of Narad Muni. He is beginning now to inform how bhakti awakens in a helpless heart. So Narad Muni is now beginning the story of telling the previous things. So he wants us that we should know the anatomy of bhakti,
how it awakens in helpless heart. Narad Muni was helpless. So Narad Muni is speaking to Vyasadeva. Uh, of course, Vyasadeva is a liberated soul, yet Narad Muni deliberately begins with his own weakness, not greatness. Try to understand this. So, Narad Muni is obviously a very, very great liberated soul and very dear to Krishna. But when he is speaking about his previous life, he is, naturally telling that I was very weak, you know, I was helpless. So this shows that bhakti you know, does not enter or begins with qualification. It begins with helplessness. Huh? So this verse actually destroys the illusion that spiritual advancement, sometimes we think that spiritual advancement is dependent on my scholarly, intelligence or maturity, or I have controlled so many, I have, I am controlling so many things like that. So bhakti doesn't enter with this kind of qualification, like, scholar. I am a scholar. I am Sanskrit Pandit, or I am very matured in age also, and in joining the mission also, and I am controlling so many things. So my bhakti must be improving. No, it is not like that. Bhakti does not begin with qualification. It begins with helplessness. I am dependent. Uh, yes, Prabhu, please. I'm sorry. నో ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభు వారు ఈ యొక్క శ్లోకము గురించి చెప్తున్నారు. ఇందులో పొరపట్లేదు. కానీ ప్రభు వారు నెక్స్ట్ 1 గంట పాటు మనకు ఎంతో తీయంగా అరటిపండు వచ్చినట్టు మనకు చెప్తారు. మనం జాగ్రత్తగా వినాలని ఒక మనవి. ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని ప్రభు వారు ఇట్స్ వెరీ టెండర్ వర్స్ అన్నారు. మీరందరూ టెండర్ కోకోనట్ చూసింటారు కదా, అలాగే ఇంత ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అలాగే Tender means loving and caring. యా. సో Caring just like a child, we care for our child. Yes. సో ఈ యొక్క శ్లోకం మనకు చాలా నేర్పిస్తుంది. నారదముని వారు వ్యాసముని వారికి చెప్తున్నారు. సో ఎంతో లవింగ్ అండ్ కేరింగ్ తో వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళని చూసుకునింది, ఎలా భక్తి తనకు ఎంటర్ అయ్యింది అనేది విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారు, ఈస్ జస్ట్ బిగినింగ్ నౌ. అంటే ఈ యొక్క భక్తి ఈ మేలు ఎప్పుడు మేలుకుంటుందంటే మన హెల్ప్లెస్ హార్ట్, నిస్సహాయ స్థితిలో మాత్రమే ఈ యొక్క భక్తి, అలాంటి యొక్క భావనలో ఉన్న వాళ్ళకే ఈ యొక్క భక్తి వస్తుంది, భక్తి పుడుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం నుంచి నారదముని వారు వాళ్ళ యొక్క గత జన్మలో యొక్క స్టోరీ మనందరికీ చెప్తున్నారు, ఎలా డెవలప్ అయ్యారని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది ఓన్లీ ఫర్ నారదముని వ్యాసముని వారు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎంతో గొప్ప శుద్ధ వైష్ణవులు. ఈ యొక్క భక్తి అనేది ఒక ఇక్కడ నారదముని వారు వాళ్ళ యొక్క వీక్నెస్ గురించి చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క వీక్నెసెస్ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. వాళ్ళ గొప్పతనం గురించి చెప్పట్లేదు ఇందుకు. అది ఎందుకు అనేది మనం ప్రభు తెలుసుకుందాం. సో నేను ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాను అన్న వాళ్ళకి మాత్రమే భక్తి పుడుతుంది. ఒక గొప్ప క్వాలిఫికేషన్స్, లైక్ నేను ఇంత స్కాలర్డ్ డివోటీ, నేను ఇన్నేళ్ల సంవత్సరం పనిచేశాను, ఇన్నేళ్ళ సేవలు చేశాను, నాకు ప్రతి ఒక్క శ్లోకం తెలుసు, అన్ని రకాల మెచ్యూరిటీ నాకు ఉంది, నేను చాలా కంట్రోలింగ్, అంటే చాలా విషయాల్ని, చాలా టీమ్స్ ని, చాలా యొక్క సేవల్ని నేను కంట్రోల్లో చేస్తున్నాను, చాలా మంది ఫాలోవర్స్ లో నేను ఉన్నాను. ఇలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ తో భక్తి ఎప్పుడు ముందుకు రాదు, ఎదగదు. ఆ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న హృదయానికి మాత్రమే భక్తి దక్కుతుంది అని చెప్తున్నారు. Dependent. Yeah.
సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ భక్తి అనేది డిపెండెంట్ అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ పూజ. No, bhakti is not dependent. Only those who are dependent on Krishna, bhakti, they will get bhakti. ఓకే, ఓకే. సో Okay? భక్తి డిపెండెంట్ కాదు. అంటే మనం ఎవరైతే నిస్సాయ స్థితిలో నాకు కృష్ణ నాకు భక్తిని ఇవ్వు అన్న వాళ్ళకి అలాంటి క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళకి భక్తి దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు. Yeah, here it is aham. Aham cha. Aham cha means I also. So I also means there may be many people, but that's why Narad Muni is saying I also. You know. So here this is a very pure Vaishnava humility. Narad Muni is telling Vyasadeva, whatever I am today, I also began exactly like any conditioned soul. My bhakti also began just like some conditioned souls. It is not that I was very educated, very well settled. Sometimes we plan, अरे भक्ति को थोड़ा बाजू में रखो, just keep little bhakti aside. Let us earn first. And then we can do bhakti very nicely. Sometimes we plan like that. Let us first do and settle, and then we will enter into bhakti, and then we can do bhakti nicely without any disturbance. So it is not like that. Narad Muni very humbly to Vyasadeva, he is saying that, "Oh Vyasadeva, whatever I am today, you know, whatever, maybe I am Narada or very well versed in bhakti shastras and all, whatever. I also, in the beginning, I also began exactly like just a normal conditioned soul. You know. So this quality should be there. Vaishnavera guna hai sarva kalyan. This is the quality of a Vaishnava. This humility, uh, yeah, humbleness is Vaishnava's quality. Narad Muni is presenting that. I was not just a child, but very humbly I served, very humbly I heard everything. So my bhakti also started like normal conditioned souls, normal people. I was also like normal. So this is the humility of Narada. He is telling to Vyasadeva. Is it clear, Prabhu? Yes, Yes. yes, Prabhu. Prabhu, that sloka reference, Prabhu, that Vaishnavera guna hoy. This is in Chaitanya Charitamrita Adi Leela. I don't remember the verse. Okay, okay, okay. Vaishnavera guna hai sarva kalyan. Okay, I think 8.62, I think, Prabhu. I don't just see Okay, that. yeah, sure, Prabhu. Yeah. Hare Krishna. I remember this look. That's what. No, Prabhu. I think I'm just searched and I got the sloka. I'm just sharing for you. Is it? Is it? You have got it? Yeah, I got it. I'm sharing, Prabhu. What is that? One second, Prabhu. I already shared actually. Vaishnavera gunagrahi na dekaya dosa kaya mano vakya kare Vaishnava santosha. Is that right, Prabhu? I shared. I shared. No, this is fine. That also gives that, but this is Vaishnavera guna hai sarva kalyan. Okay. Okay, fine. Chalo. Sorry, Prabhu. Yes. లెట్ మీ ట్రై టు షేర్. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అహంచ అనే పదాన్ని చాలా గమనంగా వినండి. ఇక్కడ నేను నారదముని, నేను ఒక అన్ని 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 శాస్త్రాల గురించి కొంచెం అవగాహన ఉంది, నాకు అన్ని ఉంది. కానీ అందరిలాగే నేను కూడా మొట్టమొదట ఒక కండిషన్ సోల్ గానే నేను పెరిగాను, నేర్చుకున్నాను, భక్తి వేదాంతుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకున్నాను. నాకు అలాగా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ గురించి కూడా ఒక అహంచ అనే పదాన్ని చెప్తున్నారు. నేనేమి ఇక్కడ మనం ఇలా ఆలోచిస్తుంటాము, మనము మంచిగా సంపాదించిన తర్వాత, మంచిగా సెటిల్ అయిన తర్వాత, ఒక కారు బంగళా మంచి ధనము ఉన్న తర్వాత నేను భక్తి చేస్తాను అలా అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. నేను మంచిగా సెటిల్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి ఒక డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నేను భక్తి చేస్తాను అని అనుకుంటే అది పొరపాటే, అలా కాకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ రోజు నేను ఏదైతే ఉన్నానో
అదే నేను ఇంతకుముందు కండిషన్స్‌గా నేను పెరిగినదే అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఈ ప్రభు ఒక శ్లోకము వైష్ణవేర గుణాహో అని చైతన్య చరితామృతంలో యొక్క వైష్ణవుల యొక్క గొప్ప క్వాలిటీ గురించి ఇక్కడ రెఫర్ చేశారు. అది తర్వాత ప్రభు షేర్ చేస్తారు. యెస్ ప్రభుజీ. ఓవర్ టు యూ. Yeah. So this is one of the Vaishnava quality, being very humble. And this give us Kalyan. Kalyan means, you understand what is Kalyan. Kalyan means most auspicious in future life. Yeah. Tad Brahma Kule Ushivan. Tad Brahma Kule Ushivan means I lived in a Brahmana household or school. That doesn't mean that Narad Muni was born as a Brahmana. No, he was not a Brahmana. He was not born as a Brahmana. Uh, he lived, or he got the association of a Brahmana culture. He lived as a servant's son or a maid servant's son, serving to the Brahmanas. So here, Tad Brahma Kule Ushivan doesn't mean that he was born in a Brahmana family, but he lived in a Brahmana school, Brahmana household. Huh? So he was serving the Brahmanas, and that's why Brahmana culture came into him. Because he was serving the Brahmanas, the devotees or pure devotees, though he was a maid servant's son, he was always associating with Brahmanas or the saintly people or devotees. Because of this association, he he naturally got that all Brahmanical culture in him. Just by serving, he got it. He doesn't have to learn, oh, what is Brahmana qualities, how they, just like Krishna is explaining in, in Bhagavad Gita, all the Brahmana qualities. So no, here he was a Kshudra's son, maid servant son, but with pure heart he was serving the Brahmanas. Hence, naturally, out of service, he got that Brahminical qualities in him. This shows that he is so close to sadhus. You know, he was very close to sadhus or saintly persons or pure devotees, and he didn't have any independent status. Whatever they used to say, he used to do it. So, bhakti begins through such association, not by birth. Hence, in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, it is said that Shushrushaha Saddadhanasya Vasudeva Katharuchi Syan Mahat Sevaha Vipra Punyatirthe Nishevanat. Shushrusha Shraddhanasya, with Shraddha, with faith in my heart, I was listening to those pure devotees. Syan Mahat Sevaya Vipra. I was serving that Brahmanas because they were Mahan, they were very pure devotees. So, service attitude here, this shows that service attitude is the doorway. In this way, bhakti enters through service attitude. So, service, in short, service attitude is the doorway to bhakti. Yes, Prabhu. So this is Tad Brahma Kule Ushivan means. ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఈ యొక్క శ్లోకంలో తద్ బ్రహ్మ కులే ఉషివాంస్ అనే యొక్క పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తను బేసికల్ గా ఒక బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టలేదు, ఒక శూద్ర కులంలో పుట్టారు. ఎవరు? నారద ముని అంతకుముందు లైఫ్ లో. అదే కాకుండా ఒక దాసి పుత్రుడుగా పుట్టారు. అదే కాకుండా వాళ్ళు బ్రాహ్మణ స్కూల్లో పిల్లల యొక్క సాంగత్యము, వాళ్ళ బ్రాహ్మణుల యొక్క సాంగత్యము తీసుకున్నారు. వాళ్లకు సేవలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ఆ గొప్ప క్వాలిటీస్ వాళ్ళకి అలవరించాయి. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? వాళ్ళ శూద్రుని యొక్క పుత్రుడు
వాళ్ళ యొక్క బ్రాహ్మణుల యొక్క గొప్ప వేదాంతుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకోవడం వల్ల, వాళ్లకు సేవ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి క్వాలిటీస్ అని బ్రాహ్మణికల్ క్వాలిటీస్ అలవరించాయి అని చెప్తున్నారు. శూద్రుడి కొడుకు అయినప్పటికీ ఒక శుద్ధమైన హృదయంతో వాళ్ళకు సేవలు చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఆహ్, అంటే ఒక ఆ విధంగా వాళ్ళకి గొప్ప క్వాలిటీస్ అలవరించాయి. ఆ సాధువులకి చాలా దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు. ఆ సాధువులకి, ఆ సెయింట్లీ పీపుల్‌కి సేవలు చేసేవాడు ఎవరు? నారదముని వారు. వాళ్ళకి ఎటువంటి స్వతంత్రంగా ఎలాంటి స్టేటస్ లేదనమాట. ఎలాంటి స్థితి లేదు. అలాంటి ఒక హెల్ప్‌లెస్ అంటే అలాంటి ఒక స్థితిలో ఉన్నారు. ఆహ్, నమ్మకంతో సేవలు చేశారనమాట. ఏవైనా చెప్పనివ్వండి వాళ్ళు. ఆ పనులు చేసేవాళ్ళు. పాత్రలు కడగమన్నా ఏం చెప్పినా కూడా చేసేవాళ్ళు. ఎవరు? నారదముని అంతకుముందు లైఫ్‌లో. ఇక్కడ ప్రభువారు శ్రీమద్ భాగవతం ఫస్ట్ క్యాంటో సెకండ్ చాప్టర్‌లో ఒక శ్లోకం గురించి చెప్తున్నారు. అందులో భక్తుల యొక్క క్వాలిటీస్ కూడా చెప్తున్నారు. నమ్మకం అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉండిందో వాళ్ళకు. శుశ్రూష శ్రద్ధ దానస్య అనే పాయింట్ శుశ్రూషయా శ్రద్ధధానస్య. యాహ్! అంటే ఆ యొక్క శ్రద్ధ, ఆ ఫెయిత్ చాలా దృఢంగా ఉందన్నమాట ఇక్కడ. అలాగే ఆ యొక్క సేవ యాటిట్యూడ్ ఉందే, అది భక్తికి ఒక డోర్‌వే లాంటిది. అంటే మన యొక్క సేవ యాటిట్యూడ్ మనలో ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా మన భక్తి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఒక డోర్ అంటే ఒక ఒక ద్వారం లాంటిది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. Yes. Now here tad tad upekshaya. Tad upekshaya means dependent on her. On whom? On his mother. Of course, a small child is always dependent on somebody. He is not yet grown up. So Narada is just a 5 years old. So he is dependent, fully dependent on his mother. And obviously he executed the order of mother also. He said that you should go and associate their devotees, you should go and serve them. I am also serving. You should also serve. By serving, you'll get their mercy. So tad upekshaya means, so this is a very emotional kind of thing, because he is a child and mother is, it is said that tad upeksha, he is dependent on her mother and his mother is guiding him. You should do that. You should do this. So he had no protection. See, he's a simple child. Whatever his mother is saying, he is doing it. And whatever the after his mother left, then whatever the sadhu said, he is doing. That means this shows that his nature is dependent, not independent. His nature is dependent. So he has no protection, no spiritual knowledge, no strength. He has got only affection towards his mother and affection towards these pure devotees. So, bhakti grows obviously when there is emotional dependence. So, bhaktyaham ekaya grahya. Krishna is only accessible through dependence. Krishna never let you enter into bhakti, or nor bhakti will enter into you when you are independent. Bhakti will enter, or Krishna is accessible, means Krishna welcomes only those devotees who are dependent on pure devotees and Krishna. Yes, tad upekshaya means that. Is it clear, Prabhu? యెస్ ప్రభు. యెస్ ప్రభు. Yes. ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఇంకొక పదం గురించి వెళ్తున్నారు. తద్ ఉపేక్షయ అంటే నారదముని వారు అంతకుముందు లైఫ్‌లో 5 సంవత్సరాలంటే మనకందరికీ అర్థమవుతుంది. 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు అంటే ఎవరో ఒకరి ఆధ్వర్యంలోనే డిపెండెంట్‌గా ఉండాలి. అలాగే నారదముని వారు కూడా వాళ్ళ తల్లి యొక్క సంరక్షణలో తల్లి చెప్పినట్లుగా చేసేవాడు. ఇక్కడ వాళ్ళ తల్లి ఏం ఆర్డర్ చేస్తే ఆ ఆర్డర్‌ని అలాగే ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు.
వాళ్ళకి వెళ్ళి సేవ చేయండి, వాళ్ళకు ఈ పని చేయండి, ఆ పని చేయండి, తద్వారా నీకు కృప దొరుకుతుంది అని చెప్పేవాళ్ళు. అలాగే ఇవన్నీ చాలా భావోద్వేగ రకమైన విషయాలు. చాలా ఇంపార్టెంట్‌గా ప్రతి ఒక్కరు వినాలి అని అక్కడ అక్కడ నారదముని గారు చెప్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ లేదు వాళ్ళకి. ఓన్లీ తల్లి తప్పితే ఎలాంటి స్థితి లేదనమాట. మంచి అంటే ఎందుకంటే శూద్రుని యొక్క వంశంలో జన్మ తీసుకున్నాడు. ఎలాంటి రక్షణ ప్రొటెక్షన్ లేదు. ఒక సాధారణమైన ఒక బాలకుడు వాళ్ళ తల్లి ఏం చెప్తే ఆ పని చేసేవాడు. తన తల్లి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకు సేవలు చేసేవాడు. అలాగే తన యొక్క నేచర్ ఎప్పుడు కూడా డిపెండెంట్‌గా ఉండేది. అంటే ఎవరో ఒకరి మీద ఆధారపడి ఉండే విధంగా ఉండింది. ఎటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం లేదు. ఓన్లీ ఒక తల్లి తన తల్లికి మాత్రము తన తల్లికి అఫెక్షన్‌తో ఉండేవాడు. అలాగే భక్తులకి అఫెక్షన్‌తో ఉండేవాడు. ఆహ్, ఆహ్, ఇలాగ ఎమోషనల్ డిపెండెన్స్ అంటే ఆ యొక్క వేదాంతులు కానివ్వండి, అక్కడ పరిసరాలతో ఉన్న భక్తులు కానివ్వండి, వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అయ్యేవాడు. ఇక్కడ కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి డిపెండెన్సీ ఉన్న భావనలో ఉన్న వాళ్ళకే భక్తి అనేది ఎంటర్ అవుతారు. తను స్వాగతిస్తారు కృష్ణ భగవానుడు. భక్తి ఓన్లీ వెల్కమ్స్ మనం ఎప్పుడైతే డిపెండెంట్‌తో ఉన్నాము అంటేనే. ఇండిపెండెంట్‌గా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి భక్తి ఎంటర్ కాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. యెస్ ప్రభుజీ. Yes. So here, दिग्देश काल अव्युत्पन्नः, अव्युत्पन्नः, दिग्देश काल अव्युत्पन्नः means directions and country, time having no experience. So here Narada didn't had any experience of the direction, place, or time, when to do, what to do, where to go. huh? So this shows that he didn't had any plans, no strategy, no awareness of future or past, no calculation. You got the point? So we can see that see that bhakti doesn't matlab, it is not that when I come into this age, I will try to understand bhakti. When I go there, in that direction or at that place, then only I will understand bhakti. So it is not that. It is just a matter of sharanagati. समझ गया. So he never planned. So in this time I will do this part of bhakti, and at that time I will do that part of bhakti, and in this way I will progress. So it is not like that. So there is no planning, no strategy, no awareness of past and future, no calculation. It is just a matter of Sharanagati. You have to just surrender, and Krishna will take everything care. So, this word, especially Digdesha, Kala, Avyutpannaha, means I don't know any direction, place, time. I don't know what time I should do, what time I should wake up, what time I should do this japa. I didn't know. I just surrendered. That's all. Later on, everything entered me slowly. So, without knowing what is Sharanagati, he surrendered. He did Sharanagati. He was at the stage of Sharanagati. Just like we have so many seminars on Sharanagati. Sharanagati means like that. Narada never knew all these things. You know, he was a very simple child. He just surrendered to his mother first, and later on, after his mother left, he surrendered to whatever his mother said, that you should associate them, you should serve them properly. So surrender shifted from his mother to the pure devotees. And later, everything, just by pure surrender, everything came and happened naturally. You got the point? Yes, please. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ పదం గురించి చెప్తున్నారు. దిగ్దేశ కాల వ్యుత్పన్నో అంటే ఇక్కడ నారదముని వారు అంతకుముందు లైఫ్‌లో ఎలాంటి
ఒక డైరెక్షన్ లేదు. అంటే నేను ఇలా చేయాలి, ఎలా చేయాలి ఒక డైరెక్షన్ లేదనమాట. అలాగే ఎలాంటి టైము గురించి తెలీదు. అంటే తను ఎటువంటి ఆహ్, ఏమి నిస్సహాయ స్థితి అంటే తనకి ఏమి తెలియకుండా జస్ట్ ఒక సింపుల్‌గా ఉన్నాడంతే. ఎటువంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు గత జన్మలో, గతం గురించి ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు. ఎందుకంటే 5 ఏళ్ల పిల్లవాడనమాట. సో, ఏం చేయాలి? నేనెక్కడ పోవాలి? ఏ టైంలో తినాలి? ఏ టైంలో లేయాలి? ఏమి ఎటువంటి ఇవన్నీ ఒక ప్లానింగు అలా ఏమి లేదనమాట. అలాంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాడు వాళ్ళు. సో, భక్తి అలాంటప్పుడే ఎంటర్ అవుతుంది. అదే కాకుండా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ శరణాగతి. అంటే మనము ఎంత స ఎంత శరణాగతి పొందాము, అంటే ఇది ఇంగ్లీష్‌లో సరెండర్. ఎంత శరణాగతి పొందాము అనే దాని మీద ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. నేను అంత మంచిగా సెటిల్ అయిన తర్వాత, నేను అన్ని రకాలుగా అన్నీ ఉన్న తర్వాతనే నేను భక్తి చేసుకుంటా అంటే అలా వీలు కుదరదు అని చెప్తున్నారు ప్రభువారు. సో, వాళ్ళకి గతం గురించి ఏమి అవేర్‌నెస్ లేదు. ఫ్యూచర్ గురించి ఏమి అవేర్‌నెస్ లేదు. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక శరణాగతి మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇక్కడ కృష్ణుడే మొత్తము చూసుకుంటాడు అనే భావన, ఆ యొక్క పాదార విందాలే మొత్తం అన్ని గమనించుకుంటాయి. ఆయనే నాకు శరణ్యం అనే భావనలో ఉన్న వాళ్ళకే ఇది అందుతుంది అని చెప్తున్నారు. నేను తనొచ్చేసి వాళ్ళ తల్లికి శరణాగతి పొందారు. వాళ్ళ తల్లి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడున్న శుద్ధ భక్తులకి శరణాగతి షిఫ్ట్ అయింది. తల్లి నుంచి వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అయింది. వాళ్ళు ఏం చెప్తే ఆ పనులు చేసేవాళ్ళనమాట. సో, ఇక్కడ నారదముని నారదమునికని ఏం తెలీదండి అంతకుముందు లైఫ్‌లో. ఓన్లీ ఒక ఆహ్, సరెండర్‌నెస్ అంటే తల్లి ఏం చెప్పిందో అది చేస్తున్నాడంతే. ఇంకా ఆహ్ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. ప్రభువారు ఒక శ్లోకం కూడా రెఫరెన్స్ చేశారు. ఐ థింక్ మనం విందాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓవర్ టు యూ. Yes. Now here the last, this balakah panchahayanah. Balaka panchahayanah means just I was just a 5-year-old boy. So what this 5-year-old boy has? He never has ego. He never has any agenda. There is no duplicity in his heart and no spiritual ambitions also. You got the point? No ego, no any agenda that I have to become like this, superior, this, or even duplicity also. Just to show one thing, and within the heart there is another thing. And he doesn't have any spiritual ambitions also. So he had just a soft heart. So he is, telling that Balakah Pancha Hayana means I was just. We can see even in Srimad Bhagavatam, even Prahlad Maharaj also was of that age. So that is the age where bhakti begins. If you take bhakti at that age, then till the end of life we'll reach to heights naturally if your surrender is proper. This, so the Bhagavatam says that the age of surrender is the 5 years. If you surrender at this age and let bhakti enter in our heart, hmm, and dependent on sadhus or pure devotees, it is natural that we will have this kind of life what Narad Muni is having. But unfortunately, our bhakti has started at the middle of age. है ना? Middle of. So uh, somebody may be at the age of 20, somebody may be at the age of 25, somebody may be at the age of after marriage, or somebody may be at the age of 50 or crossed 50. समझ गया ना? So at least at this age, we should be very simple and surrendered. You know, because at the age of 5, a child is very simple and he has got the attitude of surrendering. But when we grow, huh, we get so many types of knowledges. We go to school, college,
and have job or business, then at that time our heart won't be simple, because we have acquired knowledge and we think that I am much greater than this person, that person. You got the point? We think that I have, I'm a businessman, I am so much educated, I am this, I am that, you know. So we think that, and in this kind of mood, it is bhakti, it is very difficult to grow in bhakti or to become advanced in bhakti. Bhakti needs a very simple life, just like at the age of 5. You can see even Prahlad Maharaj also did bhakti at this age. And we are unfortunate to do that. Of course, my bhakti also began when I entered into college life. So, thinking that now my age is very matured, I have not started my bhakti at the age of 5 as said in Srimad Bhagavatam. Hmm? At least now I should become little serious and simple like that child so that I can grow or I can advance in bhakti. I hope. Yes, Prabhu, please. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకా చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు, అది మనం చూద్దాం. ఇక్కడ బాలక పంచహయన అనే పదము చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడిని అని చెప్తున్నారు. ఎలాంటి ఈగో లేదు, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఈగో లేదు, ఎలాంటి డూప్లెసిటీ ఇన్ ద హార్ట్. అంటే బయట ఒక పదం చెప్పడము, లోపల ఒక పదం ఉండడం. అంటే బయట ఒకలాగా మాట్లాడడం, లోపల ఒకలాగా మాట్లాడడం. అలాంటి ఒక డూప్లెసిటీ వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో లేదు. నాకు ఎటువంటి ఒక ప్లానింగ్ లేదు, ఎటువంటి ఒక కోరిక లేదు. ఓన్లీ ఒకటి విషయం ఏంటంటే వాళ్లకు సేవ చేయాలనేది. ఇక్కడ చాలా సింపుల్ అండ్ సాదా సీదాగా వాళ్ళ యొక్క హార్ట్ లో సుదిమెత్తగా ఉన్నింది. ఇదంతా చెప్పినప్పుడు నా యొక్క వయసు అంతా 5 సంవత్సరాలు మాత్రమే అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. అదే కాకుండా మనకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా అలాంటి వయసులోనే వాళ్ళు కూడా అలాంటి వయసులోనే వాళ్ళు చాలా విషయాలు షేర్ చేసేవాళ్ళు. Even Dhruva Maharaj. వాళ్లే కాకుండా ధ్రువ మహారాజ్ కూడా అని మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. సో ధ్రువ మహారాజ్ కానివ్వండి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కానివ్వండి, నారదముని గత జన్మలో ఉన్న 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు కానివ్వండి. ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క వయసే భక్తి మంచిగా ఎంటర్ అవుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగా భక్తి ఆ వయసులో తీసుకున్న వాళ్ళు చివరికి వచ్చేసరికి మంచి హైట్స్ లో ఉంటారు. అంటే చాలా ఎదిగి ఉంటారు భక్తిలో అని, ఎదుగుతారు అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ప్రభువు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ శరణాగతి ఆ సమయంలో తీసుకోవడం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భక్తి అనేది న్యాచురల్ గా ఎంటర్ కావాలి, న్యాచురల్ గా ఎంటర్ అయిపోతుంది అలాగే శరణాగతి తీసుకున్నప్పుడు. నారదముని వారికి అలాగే వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. మనము మనందరికి చూసామనుకోండి, కొంతమంది భక్తులు 20 సంవత్సరాల్లో భక్తి తీసుకుంటారు, కొంతమంది 30 సంవత్సరాల్లో, కొంతమంది 40 సంవత్సరాల్లో, కొంతమంది 50 పైన భక్తిలోకి ఎంటర్ కృష్ణ భక్తిలోకి. సో అట్లీస్ట్ ఈ యొక్క వయసులో మనం తీసుకున్నప్పటికీ మనం ఇప్పటి నుంచైనా మనం మంచిగా ఈ కృష్ణ భక్తిలో స్వీకరించాలి, ఎదగాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ వయసులో మనకు వయసుతో పాటి ఎన్నో రకాల జ్ఞానం ఉంటుంది కాబట్టి మన హార్ట్ కూడా అంత సింపుల్ గా స్వీకరించదు అనమాట. ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉంటాయి, ఆ ప్రశ్నలకు మనము సతమతం అవుతుంటాము, అంత ఈజీగా తీసుకోము. ఎందుకంటే మనకు ఒక వేరే జ్ఞానం ఉంది. చదువుకున్న జ్ఞానం అంటే మెటీరియల్ గా చదువుకున్న జ్ఞానం కానివ్వండి, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి, వాళ్ళ యొక్క స్థితి కానివ్వండి, ఇట్లా రకరకాల జ్ఞానం ఉంటుంది. ఆ జ్ఞానం ముందర సంకోచిస్తుంటాం. నేను గొప్ప బిజినెస్ వ్యక్తిని, నేను అది అని అనుకుంటుంటాం. అలా ఉన్నప్పుడు భక్తి ఎప్పటికి కూడా గ్రో కాదు. కానీ మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఈ యొక్క శరణాగతి తీసుకోవాలి. చాలా సింపుల్ లైఫ్ మనం అనుభవించాలి, సాదాసీదాగా అనిపించాలి. ఇది సింపుల్ లైఫ్ హై థింకింగ్, అదే సింపుల్ లైఫ్ అనుభవించాలని చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి వచ్చేసి
ప్రభు వారు చెప్పగానే ప్రభు వారి యొక్క కృష్ణ భక్తి వచ్చేసి వాళ్ళు కాలేజీలో స్వీకరించారు అని చెప్పారు ప్రభుజీ. అంతే చెప్పారు. ఇంకా ఎక్కువ చెప్పలేదు. మేము అడుగుదాం మనం. సో ఇదే విషయము శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్తుంది. చిన్న వయసులో 5 సంవత్సరాలు ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారు. కౌమారం అంటే ఓన్లీ ఆ యొక్క 5 సంవత్సరాల నుంచి కృష్ణ భక్తి ఇవ్వాలి, తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. నౌ ఐ షుడ్ బి బికమ్ సీరియస్ నేను మనం ఇప్పుడు కృష్ణ భక్తిలో సీరియస్ కావాలి, అడ్వాన్స్ కావాలంటే ఇలాంటి క్వాలిటీస్‌తో మనం ఉండాలి. సాంగత్యం తీసుకోవాలి. యెస్ ప్రభుజీ. ఓవర్ టు యూ. Yes, of course. Now, we have not got at that tender age bhakti. We have not entered or we have not taken to bhakti at tender age. But we should behave with our children in such a way that at least our children can take. They have got the chance. We are devotees and we can tell them, very lovingly, affectionately, we can tell them that they should take to bhakti. So nowadays, children are very much busy with their mobiles and reels and all because parents are also busy with that. Hence, children will take to that. But this is the responsibility of the parents that I was not able to take bhakti in that age. So let my child has got the chance. Let my child take bhakti at least so that he can grow properly in bhakti. So, yes, please explain that. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ న్యాచురల్‌గా మనము చూస్తున్న అనుభవపూర్వకమైన మాటలేనండి. ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే మనందరికీ ఇందాక చెప్పినట్లు కొందరు 20లో ఎంటర్ అయ్యుంటారు. కొందరు 30లో, 40లో, 50లో, 60లో. అంటే అట్‌లీస్ట్ అంటే చిన్న వయసులో 5 సంవత్సరాల నుంచి మనం భక్తిలో ఎంటర్ కాలేదు. కానీ మనం ఇప్పటికైనా ఎంటర్ అయినాము. అట్‌లీస్ట్ మన పిల్లవాళ్ళకి ప్రేమపూర్వకంగా వాళ్లకు ఈ భక్తి చేయండి. ఈ యొక్క కృష్ణ నామాన్ని పలకండి. ఈ యొక్క జపాన్ని చేయండి. ఈ యొక్క గ్లోరీస్ వినండి అని వాళ్లకు ప్రేమపూర్వకంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే మన పిల్లలు ఆ యొక్క కృష్ణ భక్తిలోకి ఎంటర్ అవుతారు. మంచిగా తయారవుతారు అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో కూడా ఉన్న సమస్య ఇది. పిల్లలు కానివ్వండి ఎప్పుడు మొబైల్‌తో బిజీ అయిపోయి ఉంటారు. లోపల రీల్స్ అన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. ఆఫ్‌కోర్స్ ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నారు కాబట్టి పిల్లలు కూడా అలాగే తయారవుతారు అని ఒక ఉదాహరణ ప్రభు చెప్పారు. నాకు వాళ్లకు దొరికినట్లుగా ప్రభు ఇందాక నారద ముని వారు చెప్తున్నట్లుగా చిన్న వయసులో నాకు దొరకలేదు. ఈ యొక్క వయసులో మిడిల్ ఏజ్‌లో నాకు దొరికింది. సో, సీరియస్‌గా భక్తి చేయండి, పిల్లలకి చెప్పండి అనే ఒక సందేశం ప్రభు ఇస్తున్నారు. యెస్ ప్రభు. Yes, actually, of course, this verse doesn't have any purport. Uh, we don't know why Prabhupada has not written any purport. Uh, but the hidden teaching in this verse is that bhakti enters only when all the paths are disqualified. We may take to that, we may take to this, we may take to this, because all these material things has an end. And it is naturally one who thinks that ki, though I am very qualified in this path or in this business or in this job and all, ultimately it is going to end with zero. So that is disqualification, isn't it? So when we think that, then actually bhakti enters. That means that all other paths are disqualified. When? At that time, bhakti enters. So we should, of course, sometimes we can see that we understand that whatever path I may take to business or doctor or engineer or this, I know that this path will end with the calculation zero when I leave this body. So that means this path is, it is like, disqualification because it's ending with zero. So there is no future life after death. When you think that and take to bhakti, bhakti enters very easily. This is what I understood with this verse. So you don't need to have a Vedic mastery or age matured or control or independent. No. Bhakti enters
only when you're innocent, dependent, association of sadhus, and soft heart. Anya abhilashita shunyam. You got the point? Anya abhilashita shunyam. Bhakti Rasamrit says this. Huh? Nothing, all ambitions are absent, then bhakti can very easily enter. Please. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఎలాంటి భాష్యము లేదు. నాకు తెలీదు శ్రీల ప్రభుపాద ఎందుకు భాష్యం రాయలేదో అనేసి నవ్వుతూ చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ గుహ్యతమమైన విషయం మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము అంటే, నాకు ఎన్నో రకాల క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. నేను ఒక గొప్ప డాక్టర్‌ని, నేను ఒక గొప్ప లాయర్‌ని, నేను ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్తని, ఇలాంటి ఎన్నో రకాల క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం చనిపోయేటప్పటికి జీరో అయిపోతుంది. అంటే అది ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ అంటే అనర్హమైనవి యొక్క మార్గాలవి. అలా ఉన్నప్పుడు భక్తి ఎంటర్ కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే భక్తి ఎంటర్ అవుతుందో, నాకు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ లేవు. నేను ఒక జస్ట్ నాకు ఎటువంటి శాస్త్ర జ్ఞానం లేదు. నాకు ఒక ఎటువంటి మెచ్యూరిటీ లేదు. ఇలా ఇలా అమాయకరకంగా మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో, ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ లేకుండా ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటామో, అలాంటప్పుడే మనకు భక్తి ఎంటర్ అవుతుందని ఇక్కడ ఇందాక అర్థం చేసుకున్నాము. భక్తి సామర్థ్య సిద్ధాంతంలో కూడా చెప్తున్నారు, అన్యాభిలాషిత శూన్యం. సో ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా అవసరం లేదు. సో నాకు నేను ఇంత తోపు అంత తోపు అనుకుంటే అదన్నీ జీరో అవుతున్నప్పుడు అందులో ఇంకా ఆ మార్గం కంటే ఈ యొక్క భక్తి మార్గం చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. ఓటి. Yes. So no, I maybe you have not explained that. Okay. Whatever our ambitions or whatever path we have chosen as an occupation to earn money and to maintain family, huh, we should know that ultimately it is going to end with zero. Okay. That is the disqualification of material status. When we understand that this is disqualification, or if we are disqualified in any path, then bhakti can very easily enter. We should take to bhakti because that is the most, what you can call a qualified occupation. It takes you life after life after life after life after life. ఓకే. ఇక్కడ సారీ ప్రభు. ఐ థింక్ ఇక్కడ ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం ఎలాంటి కోరికలతో, ఎలాంటి ప్లాన్‌తో మనము ఒక మార్గాన్ని తీసుకొని, ఆ మార్గం ద్వారా వచ్చే అమౌంట్ మనకు జీవనంతో సాగిస్తూ ఉంటాము. అది వాస్తవమే. కానీ అది ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ లేకుండా మనం చనిపోయేటప్పటికి అది జీరో అయిపోతుంది. అంటే ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ మనకున్నాయో అది మటుకు చివరిగా జీరో అయిపోతుంది. కానీ ఈ భక్తి అనే క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఉంటుంది. అది అంతరించిపోదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఐ థింక్ హోప్ ఐ explained in the same way, or if I miss something, please explain for 1 second. Yes, actually, yes, this verse clearly shows that if we feel I am unqualified, huh, if we feel this is too late now to take to bhakti, if we feel that I am very weak, I will not able to execute bhakti, if we feel that I am very much dependent or confused, so this verse is talking about us, not Narada. So Bhakti did not ask Narada, who are you? Bhakti asked, are you open so that I can enter? You got the point? Eh? So Bhakti never asked Narada, who are you? So Bhakti is asking only one thing, that are you open? Are your doors open? Is your heart open so that I can enter? This is what the verse, what this verse makes me understand is that. Yes.
ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు వారు చెప్తున్నారేమి, ఈ యొక్క శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే, నేను ఇలా ఆలోచిస్తుంటే, నేను ఇలా ఇలా భావిస్తుంటే ఏమని, నాకు నేను చాలా డిపెండెంట్, నాకు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ లేదు, అంటే ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా ఉన్నాను, అలాంటి భావనలతో ఉన్నప్పుడు అలాంటి వారి కోసమే ఈ యొక్క శ్లోకం చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు. నేను చాలా చాలా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాను అని ఇలాగా రకరకాలుగా మనం భావిస్తుంటే, అలాంటి వాళ్ళ కోసమే, అలాంటి యొక్క భావనలతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భక్తి అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అని అని ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నారు. సో, భక్తి మన యొక్క హృదయం యొక్క ద్వారం ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందంటే, అలాంటి ఒక నిస్సహాయ స్థితిలోనే ఎంటర్ అవుతుందనేది ఇక్కడ పాయింట్. హరే కృష్ణ. यस प्रभु। హ్మ్. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नास्तेव में ज्ञानमय यत् प्रकाशम वाक्येषु में दोषलोपि कश्चित् क्षमयन्तं ते यद सज्जन यद यद उक्तम तत्सर्वतः स्यात् मम गुरुओ ए। Hare हरे Krishna. कृष्णा। It was very nice. Prabhu, I take an opportunity to ask a question. Prabhu, you mentioned in the beginning, I think not in the beginning, in the middle, you have accepted this Krishna consciousness in your college days. I'd like to hear a few points there around that. What makes you to connect? And maybe, I'm not sure, is a good point. It's a good platform to ask. Maybe you can touch upon that point. You have accepted in the college days. What makes you to connect? No, see, actually, my father, when I was, I was a child, my father has joined Chinmaya Mission. You must be knowing Chinmaya Mission, you know. So he used to, sit in the morning. He used to read Bhagavad Gita. My mother, my all brothers also used to sit and they used to hear. But we were not so serious. We, even my mother was also not serious. But just because father is saying to hear, that you should hear, I will read and you should hear. And he was reading in Telugu, I used to listen. Because I am from Adoni and I was born and brought up in Adoni. Later on, there in Aduni, there were no English schools, and my father has a desire that my son should go to English medium. He should learn English medium, should go to English medium school. So I was then later shifted to my, maternal uncle. They stayed in city in Sholapur, Maharashtra. So I was born and sorry, I was studying there, very far from my parents. But when I used to go in vacations, at that time, then my father used to tell, now sit in front of me, I'll read Bhagavad Gita. I used to, because we had affection, after a long time we are meeting. And so we used to listen. But that time we were not serious. But maybe that was the beach, that was the seed. Later on in college life, we got this bhakti. I had got some project on Krishna when I was in college life. Then I used to see pictures and all, and somebody guided me that you will get much better pictures in ISKCON. You should go to ISKCON. Then I went to ISKCON and I saw very beautiful pictures for painting. I am an artist. My project was that. So then I saw, I've never seen such pictures which I have seen in ISKCON. So many, otherwise in calendars and also in calendars and in common, this you'll get only Krishna is playing the flute and some lady is there beside, and behind there is a cow and Yamuna is in. You will see all in many of the, you'll see these pictures only. But how I had a project of on Krishna Lila, but I was not finding any pictures. But somebody guided me to ISKCON. Then I went to ISKCON and I bought so many pictures. And at that time, that a person who was in the counter, he said, you have bought so many pictures, I'll give you one book free. You can take this book. And that book was Science of Self Realization. That was my first entry into ISKCON. And I finished my project, and I was staying in hostel, JJ School of Art hostel in Mumbai. And I finished my project and I started working also.
But after my project, I didn't care for, I should go to ISKCON and all like that. But somehow our hostel rector said, now it's time you should leave this room, because other new students are going and are entering, and we have to allocate this room for them. You have to leave. You have to find your own room somewhere else. So then I started, taking my all, my books and my clothes, and I started winding it up. Finally, I got this book on the top of my cupboard there, which was full of dust, because after after taking that book, after finishing project also, I didn't saw it. And at that time, I took that book, I cleaned that dust and I started reading. I saw the index, and I thought I should read which is a very liked subject. So I started reading. Then I like that subject, that Krishna and Jesus, Christ, Krishna and Christ are same. So I wanted to read that topic. Then I read it. I liked it very much, and I started again from the very first. You know, and I completed that whole book in one night. And the next Sunday, I reached ISKCON. I started chanting 16 rounds. In this way, I came to Bhakti. Thank you, Prabhu. But I came in the middle age. Yeah. I Thank don't know how much I am going to, progress. Whereas Bhagavatam requirement of Bhakti's age is that 5 and simple heart. We are so much, we are filled with duplicity heart, you know. Yes. So can we have questions? Yes, yes. I think Pranashasaki Mataji lifted her soft hand. So, Mataji, you can go ahead. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for such a wonderful class. You make me understand the association, devotee association. So I have a two question, Prabhuji. Prabhuji, if somebody is not in the association and they are not in the bhakti, so if we will make them in an association and we make them in a service, so will bhakti will awaken in their heart, Prabhuji? Yes, if devotees have desire, why shouldn't bhakti enter in their heart? Devotees should have desire, and with that also affectionate desire, not for our qualification that I have preached them, I have made them devotee, I have given them Bhagavad Gita, I have distributed them, uh, not for our qualification. You should have affection just as parents have affection for their children, that they should grow properly. In this way, if you have affection and pray to Krishna, naturally bhakti will enter in their heart also. That there is no doubt. And they are following some other things, Prabhuji, not they have something in there. So, Prabhuji, will this? And don't try to challenge them that Yes. your path of bhakti is incorrect and my path of bhakti is correct. You just by your way of living you can teach them. Okay. you know if you are humble, they will naturally get attracted towards your humbleness. If you are very much verse reciting and reading, and your attitude will can change them instead Okay. of challenging. If they are normal, if they are not associated with any of the missions or thing, then you can talk to them. This is how it is, this is how it is, this is how it is. Okay. But if they have, if they are associating some other kind of culture, then there you can sometime you can, of course, Bhagavad Gita is the toppest, you know, this. You can inspire them to read Bhagavad Gita and all like that. But still, if they don't try to challenge them, showing Okay. that this is incorrect, I am correct. No, you should have affection and you pray to Krishna. And sometimes in the middle of the time, tell them to read Bhagavad Gita, give them prasadam and all, and pray to Krishna. That Yes. and your lifestyle will can attract them. Yes, Yes. I Thank hope you, you Prabhuji. understand, Mataji. Yes, 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 Prabhuji.
Prabhuji, I have one more question, but another Mataji can ask, then I will ask Yeah, if Anant time Leela Mataji, permitting. please. Why only Matajis ask questions? I'm seeing Good, that. good question, Prabhu. Why Hare not, Krishna. Prabhu? Yes. Yes, Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for another wonderful class, Prabhuji. Actually, I also have two questions, but I'll ask one first. Prabhuji, you mentioned about emotional dependence on devotees, bhakts. Prabhuji, can you little bit elaborate more on that? Emotions mean just we don't we have emotions for our dear ones, isn't it? Just like this small child Narada Muni has if affection and emotions towards his mother, and mother also has affection and emotion towards her child. You know, so through these emotions and affection, one listens and surrender. Oh, whatever my mother says, I'm satisfied. She is having affection for me. She has got lot of things for me. Whatever she says, I will do it. That kind of thing, I mean to say. Understood. Yes. So we should have that kind of emotions and affections for others if we are trying to give them bhakti. Just like parental love or caring love kind of thing. Not to make our score big. I have preached to so many people, I have distributed so many books, I can give class wonderful. No, that kind of ambitions, we cannot, preach to people in this manner. Understood. Understood, Prabhuji. Thank you. Yes, Praneshwari Mataji, another question. Yes, Praneshwar, Prabhuji. Yes, Prabhuji, I have another question. Prabhuji, if somebody is already in bhakti, but they are new, I think in within 6 months they are starting chanting, and every day they are chanting, but they don't have association, nor in the online or means online they can, but they don't have that background. They can come in online and they take an association. Then how we can proceed? But they are chanting regularly, Prabhuji. No, why they cannot associate online? As Uh, well, they don't have mobile. they have mobile, but Everybody, initially even a worker or a coolie is yes, having a smartphone nowadays. but sometime language barrier, Prabhuji. Maybe they want Hindi one, and I will be not there in Hindi. I will be in English classes, or then how we and they So you don't have you temple. can let them join in this Bhagavatam class. I am speaking in Hindi. I'm speaking in English. I'm Yes, sorry. yes, Oh Prabhu. Krishna. Because there are everyday evening classes going on in Hindi. I thought this. Okay. So what you want to, so you can let them join to some Hindi classes. Or if you want, you can give them my number. I can make them Yes, join in Hindi classes. I can tell them to add that number. But somehow association makes a lot of difference, yes, not Prabhu. just chanting. Chanting is the, what you call, uh, it is a lead process, but even that lead uh, should have some proper tools so that they can move fast. Yes, Prabhuji. Then Yes. please give So your number or association is very important. You can take down. yeah. yes, Prabhu. Prabhu, I'll share. Probably you can go to the. Yes. Fine, fine. I'll share Thank You with you. can take from Manoranjan Prabhu you. number, and then you can tell me. Yeah, thank you. Yes, Anantalila Mataji, you have another question, huh? Yes, Prabhuji. Prabhuji, also one question is ki, even when we become like we come to bhakti later on, you were discussing about that at least we can try to be more dependent, surrendered, innocent. So, Prabhuji, but like obviously when it comes to finance and all, we even in devotee community we understand the mood of having like insurance, this and that. That time sometimes we feel it conflicting if we are arranging so much, then
surrendered, then planning everything, but then we also understand that we have not received that bhava, we will be tense, so we should do it. So we'll see how to harmoniously understand this thing. So, see, in Kali Yuga, it is very difficult to have that kind of standards, like even thinking that insured life is also not dependent. Insured life means you want to be independent. You know, you are not dependent wholly on Krishna or devotees. I hope you mean to say that, isn't it? Yes, matlab, planning so much about our. Yes, yes. Yes. Okay, fine. See, at least you are thinking of Krishna. That see especially in Kali Yuga at this age, it is very very difficult to become a Paramhamsa and totally dependent on Krishna. It is a very gradual process, and you be what you are. Don't try to be duplicity, showing like I'm very much dependent on Krishna and internally we are independent. So that is not at all good. Duplicity mind is not good. Be what you are. If you want to ensure your life, do it. No problem. समझ गया ना? But be simple. Be simple. And in Kali Yuga, it is very difficult. We are not Paramhamsas, huh, to have that kind of stage. But it is a gradual process. It will come. One day it will come. Or maybe in next life it will come. Maybe in another 2 lives it may come. So bhakti is not a product. You put it in the machine and the product will come immediately. It is not. It is a slow process and it is a loving process. And there is a very intimate relation between the soul and bhakti. You know, very intimate relation. So matlab, it develops gradually, not suddenly. Just if I tell you that you should give up your insurance and all, just do dependent on bhakti, it is not possible. You will not be able to digest it. So that shows that bhakti is a gradual process. Naturally, when you have affection for Krishna and the devotees, that will come in your heart. I have seen that Krishna has saved me through so many devotees. Krishna has saved me this, that. So you'll develop it. Okay. Yeah. Prabhu, hope you are Thank you. fine, Mataji. Yes. Yes, yes. Prabhu, Yes. I Thank have you. one question, Prabhu, if time I, permits. I have not satisfied Anant Lila Mataji. I know that because I am also going through that. Let's be clean. Yeah. Prabhu, I have a question, Prabhu. I think if time permits, Yeah. I'll ask it. Sure. Prabhu, uh, is related to the explanation, the purport you just mentioned. Why do we know about one's weaknesses actually? Narada Muni in his life is sharing his weaknesses. Why do we know that actually? Why do we know other weaknesses actually? Hope you get my question. Why do we know that Why weakness? do we hear about other weaknesses? I mean to say, No. Narad Muni is purposely telling about his weakness because we are all, into that category. So when we think that, oh, Narad Muni was also weak, he was also not so intelligent, he was also a Shudra's son, he was also maid servant son, he was also doing that. Why can't I do? It is applicable to me also. If Narada would have said, I was very Shastric, well versed in Shastras, I was having this position and Bhakti entered me, then I feel very, like I am not so qualified, I am not so educated, I don't have any position. Doesn't mean Bhakti will not enter in my heart. I may think like that. So Narad very clearly is saying, Bhakti doesn't need any qualification. I was also on that same level. I was also very weak at the age of 5. I was dependent on my mother. You know. So he is showing that. So Vyasadeva, don't mind. If you may have any position, because Vyasadeva was also finding very weak himself. I have written so many books and all, still I am not satisfied.
Still my heart is not satisfied. Then Narad Muni came there. Don't worry. I was also like that. You got the point why Narad is telling about his weakness and all. Huh? Just to, there are people who are very weak. There are people who are very dependent. There are people not educated. For them also Narad is saying, I was also like that. Why you are worrying? What is needed is very simple heart, surrenderness, sharanagati. That is what Narad Muni is talking about through his lifestyle. Yeah, it makes very clear, Prabhu. Thank you. Yes. Should I leave, Prabhu? Yes, Prabhu. I think Prabhu,